ആംസ്റ്റർഡാമിലെ നല്ല ഒരു ദിവസം. The morning is starting with two friends of mine. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ട് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷേൽ ആൻഡ് ഇർവിൻ. They both are here to take me somewhere. You're watching Kitchen Treasures, Tasty Travels with me, Chef Anil Kumar. ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിഷേലിനും ഇർവിനൊപ്പം ഹേഗിലേക്കാണ്. ഹേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നഗരം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. പൊളിറ്റിക്കലി വെൽ നോൺ പ്ലേസ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെതർലാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചും ഹേഗിനെ കുറിച്ചും. മിഷേലും ഇർവിനും കൂടെ ദേ ആർ ആക്ച്വലി ടെല്ലിങ് മീ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് വിച്ച് ഇസ് എ പ്രിവിലേജ് ഓഫ് ലോക്കൽസ് ഓൺലി. ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രസിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് ഫാക്ട്സ് മാത്രം കേട്ടല്ല. ആക്ച്വലി ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് എൻജോയിങ് ദ വിഷ്വൽസ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി എ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ദീസ് റോഡ്സ് ഇൻ നെതർലാൻഡ്സ്. Yes, so where are we now? We are in the center of The Hague. We are in Hague? This is The Hague, yes. Just about 60 kilometers from Amsterdam. All buildings, also canals. And സംസാരിച്ച് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു. 60 kilometers from Amsterdam, we came to Hague, the famous Hague, where the International Court of Justice exists still today. And there is a canal, there is buildings, പഴയ ബിൽഡിങ്ങും പഴയ ചുറ്റുപാടും. ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹേഗിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജിൻ ഡിസ്റ്റിലറി. We go to there? Yes, let's go. Okay. till 1914 വരെ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. Can you imagine how old the buildings are? It's actually well preserved. കള്ളന്മാർ വലിഞ്ഞു കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് അടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. കള്ളന്മാർ എല്ലാ രാജ്യത്തിലുണ്ടല്ലോ. പഴയ വീടും പുതിയ വീടും ജോയിൻ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. സോ ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഓൾഡ് വൺസ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ദ ന്യൂ വൺസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഇറ്റ്. സോ ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് എഫക്റ്റ്. ആ എഫക്റ്റാണ് സിവിലൈസേഷൻ എത്ര പഴയതായിരുന്നാലും പുതിയതായിരുന്നാലും ക്യാൻ കോ എക്സിസ്റ്റ് വെൽ ഇഫ് യു മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ നെയ്ബർഹുഡ് വെൽ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റിലറി ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ്. Again in front of the peace van. It's a peace van. You have gin and then you are very peaceful. Absolutely. How are you? How are you? A nice classical van, eh? It is. Fancleef Distillery. Fancleef Steam Distillery lekkan nammal vandirikkunnathu 1842 പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് ആംബുലൻസ് ആയിരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. Now they use it for preservation of their ancient history of gin distilling. And also bringing to the restaurants all the stuff. It's a delivery car now. Yeah. It is still being used? It is in use. Yeah. Come Oh, please come, please come. We want to show it to you. Say hello to everybody watching out there all over the world. So, actually, Fleur is my daughter. Actually, I work in Ireland, and in the weekends I'm here. And then I drive for her to bring the Geneva to whoever likes it. So, gin delivery ki ippozhum ee van ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Can you imagine? But not yet so many clients in the Emirates. Okay, so we go inside and get some warm. Okay, get something to drink. Yeah, okay. sure. Thank you. Thank you. Thank you. Fancleef Steam Distillery എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. സ്റ്റീം കൊണ്ടാണല്ലോ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് വാറ്റുന്നത്. പഴയ വാറ്റ് കേന്ദ്രമാണ്.
വാറ്റിക്കൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുതാക്കുന്നില്ല. ആ വാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഫ്ലോറ ആണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ക്ലാസിയസ്റ്റ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്റ്റിലറീസ് ഇൻ ഹേഗ്. Maybe in the Netherlands. Maybe in the Netherlands. Yes. Oldest. Also as authentic as this. Yes. Most authentic gin distillery. Gin എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഷണൽ ഡ്രിങ്ക് ഓഫ് ഹോളണ്ട് ഈസ് Jenever. Jenever, yeah. Jenever. Probably if I'm lucky I'll get some Jenever inside. But before that we meet Flora. Yes, correct. ഇതുവരെയ്ക്കും ചെയ്ത യാത്രയിൽ ഞാൻ ചീസ് ഫാക്ടറിയിൽ പോയി. ചീസ് ഫാക്ടറിയിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ്? ഫാം, വീട്, എന്നിട്ട് ഫാക്ടറി. ഇത് രണ്ടിനും യോജിച്ചുള്ളൊരു ഫാക്ടറി. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റിലറിക്കകത്തും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയപ്പം ദർ ഈസ് എ ഹൗസ്, ദർ ആർ പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഹിയർ വിത്ത് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ റണ്ണിങ് എ ഡിസ്റ്റിലറി, ദ വേൾഡ്സ് ഓൾഡസ്റ്റ് ജിൻ ഡിസ്റ്റിലറി. അമേസിങ്. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ്. വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റിലറിക്കകത്ത് നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷനിലെ ഓണർ ഫ്ലോറ, ഷീ ഈസ് വെരി ഹോസ്പിറ്റബിൾ. ഷീ ഗേവ് us some coffee to start with. Probably it will go to gin. So, gentlemen, welcome. Thank you. Welcome. Good to see you and pleasure to have you with us. Our pleasure to be here. It's smelling nice Yes. for the starter. It's now the smell of coffee, but we will reach the higher spirits, I'm sure. Oh, this is the man of the house. Oh, lady of the house and the man of the house. It's a very strange business. I'm very sorry about this. Before we finish the coffee, I just want to know a little bit about how old this place is and what values you stand for other than getting people tipsy. Well, the place is here since 1842, and we make a lot of liqueurs, Genevers, which is the traditional Dutch drink. 1842 തുടങ്ങിയ ഈ ഡിസ്റ്റിലറിയിൽ ജിൻ അല്ലാതെ വേറെ കുറേ പദാർത്ഥങ്ങൾ, അതായത് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പോലെ പെർഫ്യൂം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ മെഡിസിനൽ ഹെർബൽ ഡ്രിങ്ക്സും ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് there were 40 distilleries once upon a time and now only Van Cleef remaining. And this is in the center of the Hague. 18 വയസ്സിന് മേലുള്ള ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം, കഴിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. I want to show you something. This is really, really special. And you can't see it anywhere in The Hague. It's the first telephone book that was ever issued. And in 1883, it was called the official Dutch Bell Telephone Company. And in 1883, you see it's very small, 126 people had a telephone. And you paid a fortune for that. In euros, it would be the connection almost 6,000 euros. And for that, not being able to call anybody, telephone was status, it was prestige. And the priorities in 1883 were set so correctly that Van Cleef, they were reachable under telephone number 1. Oh, unbelievable. But believable because I have proof right here. We are sitting in Hague. Hague, ഇവരുടെ പേരിലായിരുന്നു number 1. Dial number 1 and you can call your own gin. Oh. And so it is. Alcohol can do really good things. Can place you in number 1 position in the telephone directory. Believe me. I give pleasure meeting you. This one good slow drinking voice. Am I getting tipsy only talking about gin now? ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. I feel comfortable because the weather inside this distillery is warm. So I can actually afford to wear my chef jacket lest I forget what I am here for. The tasty travel continues with me, Michelle and Erwin. Hey, Flo. Hey, look at that!
It's a celebrity outfit. I hardly recognize you. So this is the outfit we can try some things in, isn't it? Sure. I wish I could cook something, but you have already done everything that is possible with juniper berries. So I invite you to follow me and we're gonna sample some stuff. Okay. I am actually taking the liberty to be back of the house in this genuinely authentic distillery, Van Cleef. The most known Genevers in Holland are young and old Genever. The difference is not the age, but simply the production method. And the basis of any good Genever is quite similar to that of whiskey, or in Germany you have schnapps, and we use grains. Mainly barley, Yes. a bit of corn and rye, Yes. and we distill a product which you could call an eau de vie from grains, but in English it's called mulled wine. Eau de vie, by the way, means the water of life in French. Eau de vie. C'est la vie. C'est We la can't vie. do without it. So the mulled wine, if you go for the more known whiskey, you age the mulled wine in a barrel, minimum 3 years. 3 years in barrel. Yes, that's for whiskey. But for Genever, we do not put the mulled wine in a barrel. We distill the mulled wine with all herbs and plants, and one of the ingredients is always juniper berry. And juniper berry in Dutch is called jenever bes. Therefore, the product is called jenever. Jenever. So what comes from juniper berries is jenever. Exactly. Simple. But- എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. Juniper berries കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ Google it, what is juniper berries, and buy some juniper berries and get yourself purple inside. And it's good for the stomach too. It is. I love it. Yes. Since we build up in flavor, I want to start with the young one because it's more neutral. We go to the old one, then we try a 3-year-old old Genever. Okay. That is one of my favorites because if you age a Genever on a barrel like you do with whiskey, since the basis is so similar, the flavor develops towards whiskey, but it's much more gentle. So I use it as breakfast whiskey. It's your cereals in the morning. ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് പോലും. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഷാമ്പെയിൻ യു ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോക്ടെയിൽസ് ലൈക്ക് ബ്ലഡി മേരി ഷെഫ് സ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് there are so many breakfast drinks, but this is new, breakfast Jenever or breakfast gin. Anyway, I take it from you. You are the mistress of Jenever. Absolutely. And looking at you right now, you seem a bit tired. Did you wake up a little bit too early this morning? I did. I got up at 5 and I went looking for fish and many other things, sights and scenes around Amsterdam. And so I'm slightly sleepy and tired. Well, I think I just might have the thing for you. Are you a doctor? Yeah, well, I have to say it's not in the social package, but I do have something to Okay. wake you up maybe a little bit. And this drink that I have here for you, it's written in Haags. Kruiden, it means herbs. Okay. Bagger, it means mud that you find on the bottom of a canal, but it also means something is bad. So freely translated, this is shitty herbs, but it's good shit to solve your problem. ഇതിൻ്റെ മലയാളം കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. അപ്പം അതായത് ഹേർബ്സും മഡും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് മാറ്റിയ ഒരു ഹേർബൽ ഡ്രിങ്കാണ് പുള്ളിക്കാർക്ക് എനിക്ക് വേക്കപ്പ് കോളായിട്ട് തരാൻ പോകുന്നത്. അതിപ്പം ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓയിൽ, ഇറ്റ്സ് വെൽ ഡിസ്റ്റിൽ. ഞാൻ ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ ഉണർത്താനായിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ഒരു സാധനം. സലൂത്ത്. Salud. പഴയ ചുമക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചുമന്ന കളർ മരുന്നില്ലേ, അതെല്ലാവർക്കും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതേ ടോണിക്കിന്റെ ഒരു രുചി. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മെഡിസിനൽ ടോണിക്. I feel actually ready. Okay. To listen to more. This didn't count, it was just to solve your little situation. We start with a young Genever. That Okay. is, I explained, the simple Genever. So, this one, One second, Yes. floor. ഇത് കണ്ടാൽ തടിയെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ it is actually clay, mud. it is. Why it is mud? It's a traditional material because 100 years ago, 200 years ago, clay bottles were cheaper to produce compared to glass bottles. Very nice. When you come here, you get some mud bottles filled with some good stuff. So, this is where we start. I just do a little bit because we have a long way to go. Correct.
No short-term goals. Here you go. And you see, this is the younger juniper berries. It has no color. It's colorless. But the old one I'm going to serve later, it will be a little bit yellow. This is young Young Geneva. Geneva. Aged for No age. no age. Freshly distilled. Yes. And this is often drank together with a beer. ഇത് യങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്തായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ ബിയർ ചേസ് ചെയ്യും. ഇത് കഴിക്കും ബിയർ കഴിക്കും, ഇത് കഴിക്കും ബിയർ കഴിക്കും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹെഡ് ബത്ത്. രണ്ട് തല ഇടിച്ച് മുട്ടുന്നത്. രണ്ട് തല ഇടിച്ച് മുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു തല മതി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ടേബിളിൽ വന്നിടിച്ച് ഡം എന്ന് മുട്ടാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് I was saying head butts Indian way. If you get drunk, your head is going to hit the board anyway. Yes. And if you don't get hit, somebody is going to hit you from the back. So, the young one was good. Well, it's time to move on. It's just like life. So Yeah, I have come a long way. we have now an old Geneva, the traditional Geneva, and you will notice that it has much more flavor than the Geneva you just tried, and the color is a little bit yellow. Okay, amber. നേരത്തെ കുടിച്ചത് എടുത്തു നോക്കിയത് യങ് ജൂനിപ്പർ ആയിരുന്നു, ജനീവ ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഓൾഡർ ആണ്. So it's little mature and it's slightly golden color. Yes. It's a mature taste. നേരത്തെ മൂക്കി കൂടെ പുക വന്നു. ഇപ്പോൾ it's here somewhere. It's there. It should go there. Yeah, it will go. But In the I'm end. just sniffing In in. the end. Exactly. Nice. Now we're going to the real mature things. And this is a 3-year-old Geneva. So the drink you just tried, we put it in a barrel, new French oak barrels for 3 years. This was 1 year. No, this was the traditional Geneva, old Geneva. It's very confusing. Even Dutch people, they don't get the difference. But old Geneva, again, it's the traditional Geneva, no age. Young Geneva, the simple modern Geneva, no age either. But now, we're The gonna aged one. aging. That's why you have Now it's the aging. different ceramic bottle. Exactly. So 3 years, French oak. Oh, you know what the problem with my bottles is? Because I They like to drink- drink it. Yeah, It's alala. always empty. It's always I'll tell you why. empty. I'll tell you why. Because Terrible. The stuff inside is so good, the bottles start drinking. Absolutely. This bottle started off like this and it became like this, gordito. It was drinking. But we have a solution. We take a new bottle. Yeah. പുള്ളിക്കാരത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യങ് ജനീവർ, ഈ ലിറ്റിൽ മോർ ഓൾഡർ ജനീവർ, and then this is the oldest ജനീവർ. Like tequila, these things also mature, age, and become more tasty. I'm That's so what glad you talked a little bit about it because I have a new bottle open now. Okay. Oh, we want to use a new Amitabh glass. Bachchan sang a song, Nasha Sharab mein hota to nachti botal. Means if there was any intoxication in alcohol, this bottles would be dancing. So there is nothing which is intoxicating. The bottles are not dancing. You They are know, full of alcohol. you are almost really touching Dutch sayings because if a person is very drunk, you know how we call that? It's a liquor organ, like an organ who is playing music, but it's running on alcohol. It's like the dancing bottles and the singing people. Yes. Let's drink to that. Okay. So now I drink with it is you. becoming more golden. So, Yes. you know, when you age, you become golden. Your voice becomes old, but it is gold. Salud. Salud. So, we have come to the final round of tasting, wherein we have tasted the oldest and the most mature and aged and cured, not ham, but a never. The one and only best drink to come out of the Netherlands. I saw a yellow drink Yes. and I saw one drink with some gold particles inside. Oh, absolutely. 24 karat gold leaves. Don't go anywhere. 24 karat gold leaves coming up right now. Yellow. What is yellow doing in a distillery? Because distillery for anywhere or gin supposed to be clear, and this is the most unclear. So it's unclear in my mind and as well as in the bottle. എൻ്റെ മനസ്സിലും ഈ കുപ്പിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ക്ലിയറേ അല്ല. ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്, സീ ത്രൂ. One I want to see this, and then this one. It has gold inside. Yes, real ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ gold. സ്വർണ്ണമുണ്ട്.
സ്വർണ്ണമാണോ? It is gold? Real gold, 24 karat. Otherwise, I would be poisoning people, and I don't want that. 24 karat gold മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ പോയിസൺ ആവാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. Because any other chemical going with gold would poison you. I have already here. You already have the one sample? Yes. Well, just pour it here so that everybody can see there's gold inside. Okay, enough. yes, but Oh, look at that. That's 24 karat gold. Why? This is for special occasions? This is actually for when you're getting married or engaged. And a very long time ago in Holland, women needed a husband for their social security and status. Women always need a husband. And there are people that say now it's the other way around. And husbands always needed women. Well, we need each other, I think. People need each other. Anyway, to celebrate that happiness that a woman found herself a husband, that's the 24 karat gold leaf. They're the tears of happiness. But also the Tears of joy in a glass. That's Yes. what Fleur is talking about. അതായത് സന്തോഷ കണ്ണീർ സ്വർണ്ണ കണികളായി ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ കല്യാണമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ല ഒക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഈ ഡ്രിങ്ക്. ഞാൻ കുടിച്ചു നോക്കാൻ പോവാണ്. I've been married 20 years back and I can actually revive those memories right now. If I'll bring it up you again. drink it after you're married, it's to remind each other of the vows you took on the day you got married. So you always keep a bottle. I need to know more about the yellow drink. What is the yellow, unclear drink? Make it clear. Well, the color is because of the eggs. It's Eggs. eggs, it's brandy, it's sugar. I know about eggs clearing a consomme. How can an egg? Are you using egg for making gin, or this becomes gin later? No. No? We get in the eggs. And we add brandy to it. And it's like making Mottayil brandy add ചെയ്യും. Okay? it's like making mayonnaise. You start stirring it and it becomes thicker. So Emulsifying. yes. And we add some water with, you know, agar agar? Yeah, of course you know. Agar, yeah, thickening So agent. it is a natural binding gelatin. It's a natural gelatin. Agar. We use for making puddings and desserts and Exactly. Well, it's a little bit like a pudding. Okay. And to give it some extra flavor, we use cinnamon and cloves again. But it is a very Cinnamon and cloves. കറുവാപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പൂവും കൂടെ മുട്ടയ്ക്കും ബ്രാൻഡിക്കൊപ്പം ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലേവർ ചെയ്ത ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്. Now I want you to tell what is so important or what is so serious about it. Well, we first talked about the marriage. Okay. And after the marriage, there's a chance you have babies. And this is Yes. since the 17th century a drink that we serve when a new child is born. 17th centuryയിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചു 24 കാരറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് definitely you're going to make babies and then when we make babies ആ സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടാവും to give the mother. Yes, for the mother and the guest. For the mother, it helps to activate the breastfeeding. The eggs give her back some strength. The alcohol soothes things a little bit. And, not unimportantly, especially not to the father, through the mother milk, the alcohol goes into the child. കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് സഹായിച്ചു. കല്യാണത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ മീൻസ് യു വിൽ ബിക്കം pregnant and then you'll have babies and then you need something potent. Okay, the potent thing is egg. അപ്പോൾ ഒരു egg nog പോലെ ഇതിനകത്ത് മുട്ട, കോണിയാക്ക്, കറുവപ്പട്ട, പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടെ സത്ത് അളന്നൊഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. What is it called? Kamdeel. Kamdeel is your post marriage drink. അപ്പം പിള്ളേരുണ്ടാകുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാനല്ല അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ വിൽ ബി റിക്യൂപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ പ്രഗ്നൻസി വെരി വെൽ. കുട്ടികൾക്ക് ഉറങ്ങാനും സഹായിക്കും പോലും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു ഫുൾ കുടുംബാസൂത്രണം തന്നെ ഈ കുപ്പിക്കകത്ത് തുറന്നിരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവേകം ഉപയോഗിച്ച് ആലോചിച്ച് കരുതലോടെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതി.
whatever you're handling in alcohol. I think we should try it, don't you? Yes. But I'm not You will not start producing from breast milk. No. problem. So It's very safe, very safe. Just no, enjoy. what is safe for mother is safe for me as well. Okay, everybody has mother, Absolutely. and then it's only your choice whether you have to have it or not. കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി കുടിച്ചു. Oh, nice. I was just blah 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 blah, but then this put a stop to all the blah blah. Happens to me all the time. It's nice. It's like a liquid dessert. Yes. കല്യാണം കഴിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രിങ്ക്, കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് ബാച്ചിലറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രിങ്ക്, അതിനുശേഷം പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പം എല്ലാത്തിനും ഡ്രിങ്ക്. ഇതിനെല്ലാം സൊല്യൂഷൻ ഇനിവർ ഫേമസ് ആക്കിയ വാൻ ക്ലീഫ് ഡിസ്റ്റിലറി, വാൻ ക്ലീഫ് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലറിയുടെ ഉടമ ആയ ഫ്ലോറിനോടൊപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചു. നിങ്ങൾക്കിവിടെ വന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാം, സുവിധരായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ജിന്നിനെ കുറിച്ചും എനേവറിനെ കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും ഫ്ലോറ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു, കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. പുള്ളിക്കാർത്തി ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിലാണല്ലോ. സോ ഷീ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഫോർ മീ ടു നോ. ഈ ഡിസ്റ്റിലറിയുടെ ഓഫീസ് കം ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാസ്ക്, സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുപ്പികൾ, ഭരണികൾ, ഇതൊക്കെയാണ് 4 ചുറ്റും അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എ ബുൾ ഇൻ ചൈന ഷോപ്പ്. എന്തെങ്കിലും തട്ടി വീണുപോയാൽ എൻ്റെ തലയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള പോലെ. ഇത്രയും നേരം ഫ്ലോറയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജിന്നും എനേവറും സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന്. ഇവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ സമയം തൊട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഓരോ ഫാമിലി ഒക്കേഷൻസിലും സെലിബ്രേഷൻസിലും ഈവൻറ്റ്സിലും പല പല ഫ്ലേവേഴ്സിൽ എനേവറിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ട്രഡീഷണലി ആണെങ്കിലും കോണ്ടംപററി ആണെങ്കിലും എനേവർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് ഇൻ ദ നെതർലാൻഡ്സ്. You have nice backyard. Yes, this is my hideout. Beautiful hideout Flora has. When she wants to get some serene calm, she comes here and sits and look up to the sky. I know. And wait for the next recipe to make the world's best anywhere.